హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఆల్రెడీ మీకు క్యాజువల్ టాక్ అప్డేట్ చెప్పాను కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో. సో వినయ్ గారు మనతో ఉన్నారు. హీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ సస్టైనబుల్ కన్సల్టెంట్. సో ఈ సస్టైనబిలిటీ అంటే ఏంటి, సివిల్ ఇంజనీరింగ్కి ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, మనం ఎలా ఇందులో మనం ఏం అడాప్ట్ చేసుకుని మన కెరీర్ని బెటర్గా చేసుకోవచ్చు అనేది ఈయన ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. సో హాయ్ వినయ్ గారు. హలో అండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫైల్, మీ గ్రాడ్యుయేషన్ నుంచి వద్దాం సార్. యా, ఓకే. సో నేను గ్రాడ్యుయేషన్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్లానింగ్లో చేశానండి, JNFU. సో ఇట్ ఈస్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ ఎస్ బిల్డింగ్ సర్వీసెస్ ఇంజనీరింగ్. కానీ బయట కంట్రీస్లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఇంజనీరింగ్. ఆర్కిటెక్చరల్ ఇంజనీరింగ్. So it basically talks more about building system, how a building works holistically. So it is indeed a multidisciplinary course. It is unique by its nature. Ante manaki India lo it is a rarest thing to see such kind of multidisciplinary course anamata. So it is a combination of civil, architecture and then mechanical, electrical and all. ఇప్పుడు దాంట్లోకి ఎంటర్ అవడానికి అంటే డిప్లొమా సివిల్ ఇట్లా చేయాలా, నార్మల్ ఇంటర్మీడియట్ ఎవరైనా రావచ్చు? డిప్లొమా నుంచి రావచ్చు. అండ్ we also, but the main admission process is through MSET అన్నమాట. MSET నుంచి. సో తర్వాత you can also come from the diploma also. డిప్లొమా నుంచి కూడా సేమ్ నార్మల్ ఇంజనీరింగ్ లాగానే ఇది కూడా. ఓకే ఓకే. So that is there, and once we are done, so dan tarvata I went on to pursue my professional practice in building services. Okay. Yeah, and then after that I learned that at that time ante 2012 ఆ time lo sustainability anedi it was in a verge of graduation epudu 12 అయిపోయింది. Okay. So it was in the verge of construction industry akkada. So I keep hearing what these sustainability practices and also I was very interested and keen to learn about it. And then so I went on to do my masters in building science and technology. First మీరు ప్రైవేట్ గా వర్క్ చేసిన తర్వాత మాస్టర్స్ కి వెళ్ళారు? వర్క్ చేసిన తర్వాత మాస్టర్స్ కి వెళ్ళి, సో జైన్ యూనివర్సిటీలో, ఇట్స్ ఇన్ బెంగళూరు. సో వాళ్ళు దే వర్ ఆఫరింగ్ మాస్టర్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో ఐ పర్స్యూడ్ దేర్ మాస్టర్స్ అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ వెంట్ ఆన్ టు డూ I was again involved in teaching profession, and then I went on to do pursue my professional career. అంటే డ్యూరింగ్ ఎంటెక్ టీచింగ్ చేశారా? ఎంటెక్ అయిపోయిన తర్వాత డ్యూరింగ్ ఎంటెక్ I was also working with an architectural firm. Okay. To keep up అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. Okay. సో అది చేసుకున్నాక then I went on to do pursue my career in sustainability. ఖతార్కి వెళ్ళిపోయి I was working as sustainability coordinator. Okay. ఇది 2014 లో వెళ్ళారు? Yeah, so no, I went there in 2018 అంతవరకు ఇక్కడ చేశాను. Okay. So 2018 లో so I was working on these projects called Lusail Stadium, which is one of the stadium which hosted FIFA World Cup. Okay. And also I was working on this prestigious project called Katara Twin Tower. So Katara Twin Tower. So okay. it is world's top 10 lo. It is the richest project in world's top 10 lo. It is one of the richest project. Okay. So adi so I happen to basically associate with high end clients there. Okay. Manaki globally acclaimed clients toni associate ayi I used to work there. So that's how. Okay. మీకు ఎంట్రన్స్ ఎలా దొరికింది అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్? మీ రోల్ ఏముండే అక్కడ? అంటే I was basically a sustainability coordinator there. Ante so I used to lead the sustainability team. Okay. And what I used to do is I had to coordinate with all the stakeholders in the project. So contractors కానీ, consultants కానీ, తర్వాత మనకి PMC వాళ్ళు కానీ, సో సబ్ కాంట్రాక్టర్స్ వచ్చేస్తారు. సో వీళ్ళందరితోని కోఆర్డినేట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మ్ ద బిల్డింగ్ ప్రాసెస్, కన్స్ట్రక్షన్ వైజ్ కానీ, డిజైన్ వైజ్ కానీ, you are performing sustainably to comply with the requirements of the code. So akkada GSAS అని ఉంటుంది, Global Sustainability Assessment System అంటారు. Okay. So you have to make sure that you are complying with the requirements of GSAS. Okay. And which is a mandatory there.
సస్టైనబుల్ అక్కడ మ్యాండేటరీ. యా, సస్టైనబిలిటీ రేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మ్యాండేటరీ అక్కడ. అంటే మినిమం ఎంత స్టార్ ఉండాలి మన? మినిమం అని లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ యునో అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఐజీబీసీ స్టార్టింగ్ ఈజ్ సిల్వర్, కంప్లయన్స్ బిల్డింగ్ అంటాము, సిల్వర్ అంటారు, లేకపోతే గోల్డ్ అంటారు, తర్వాత ప్లాటినం అంటారు, అట్లా. సో అక్కడ నార్మల్ కంప్లయన్స్ చూపిస్తే సరిపోతుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ షో 3 స్టార్ 4 స్టార్ 5 స్టార్ వరకు ఉంటుంది అక్కడ. అండ్ అక్కడ డిజైన్ స్టేజ్, కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్, ఆపరేషన్ స్టేజ్ అని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. యునో 3 డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు కంప్లై ఇన్ డిజైన్ స్టేజ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్ ఆల్సో. సస్టైనబిలిటీ అనేది ఎవ్రీ స్టేజ్లో చూపించాలి. సో బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు see, once you design and then leave the building, you know, during the operation and maintenance phase, it may you may see lot of non-conformance, అంటే వాటర్ సేవింగ్స్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ you may misuse water and also you need continuous monitoring to, you know, adhere with the sustainable performance and also that to ensure that అక్కడ డిఫరెంట్ స్టేజెస్కి డిఫరెంట్ రేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇస్తారు అట్లా. ఓకే, సో దీనికి సపరేట్ ఒక టీమ్ ఉంటుంది సస్టైనబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి త్రూఅవుట్ ద ప్రాసెస్. yes, సస్టైనబిలిటీ టీమ్ ఉంటుంది. అండ్ బట్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ కోరెన్స్ విత్ ఆల్ ద అదర్ డిసిప్లిన్స్ ఆల్సో. సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్, ఎన్వైరన్మెంటల్ డిపార్ట్మెంట్, మళ్ళీ సివిల్ ఇంజనీర్, స్ట్రక్చరల్ డిపార్ట్మెంట్, మెకానికల్, సో వీళ్ళందరితో పాటు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దే ఆల్ ది సో వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీస్ దే డూ, దే హ్యావ్ టు report as in they have to basically share the work with the sustainability. So sustainability consultant anevaru, they counsel all these you know, engineers on site and then make sure that it is reaching the goal atla. Okay, సో ఫైనల్గా మనం ఏదైతే రేటింగ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నామో అది ఫైనల్గా కూడా మెయింటైన్ అయ్యేలాగా మీరు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు త్రూఅవుట్ ద ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్కి ఎంట్రీ దొరికింది కదా, ఇది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా దొరికిందా లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటుంది లేదా ఏదైనా కాంటాక్ట్ ద్వారా వెళ్ళారా? అంటే బేసికలీ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ my background, అంటే my compassion towards sustainability is little high. So akkada entidante it pushed me to pursue certain you know, credentials, you know, to attain certain knowledge in sustainability. Atla I started with IGBC. So my undergraduation program and graduation you know, post graduation program basically gave me this boost to you know, pursue the certain you know, credentials and also IGBC ఏపీ క్రాక్ చేశాను నేను. దాని తర్వాత ఐ వెంట్ ఆన్ టు బేసికలీ యునో డూ లీడ్ జిఏ చేశాను. సో దాని తర్వాత I was basically attending certain workshops, different workshops related to certain sustainability and all. So from there I got through certain this thing. So in fact one of my friend you know, he works there, he is very much you know, into the sustainability field. So I got references and then from there I happened to give interview and then that's how I got selected. So it's all about, you know, enhancing your bubble and then reaching out to people. So that's how it is. Yeah. సో అక్కడ 2 ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు. Yeah. So I mean, not 2, it's ఈ రెండు అనేవి acclaimed projects. I have done 2 other projects also. Okay. అట్లా. దాని తర్వాత you know, I had to come back to India and then I'm pursuing my consultancy and also I am associated with the JNFAU School of Planning and Architecture also. Yeah. Okay. సో ఇప్పుడు మీకు ఓన్ కన్సల్టెంట్గా చేస్తున్నారు బయట ప్రాజెక్ట్స్? ఫ్రీలాన్స్ కన్సల్టెంట్. సో యా, సో I do carbon assessment, carbon footprint assessment, ECBC certification. Okay. Yeah, so and then sustainability consultancy. So IGBC. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిటీలో ఈ ECBC ఇవన్నీ అవసరం ఉంటాయా? అంటే see, not only in cities, whatever you know, environmental friendly approach, environmental friendly designs అనేది it is needed everywhere. ఎందుకంటే currently if you look at how the society is functioning, it is very much నేను అవసరం గురించి కాదు, ఫస్ట్ రెగ్యులేషన్ గురించి అడుగుతున్నాను అంతే. రెగ్యులేషన్స్ అవసరమా అంటారా? యాజ్ పర్ రెగ్యులేషన్ నిజంగా అది అవసరం ఉందా? యా అంటే రెగ్యులేషన్స్, బేసికలీ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఇట్ విల్ బి బార్న్ అవుట్ ఆఫ్ ది పాలసీ మేకింగ్. ఓకే, సో అంటే మన
See, if you are looking at a broader spectrum, let me come from a very broader perspective here. Manaki government is basically now a part of this sustainable development mission. Okay, it has signed that we are going to basically fight the climate change. We are also a part of it and JPC. We are part of it now. So we have sustainable development goals. So Paris Agreement. So we have different type of commitments that India has made on the global platform. Yes. So atla now we are it seems like they say that India should basically phase out the coal usage by 2040. అంటే కోల్ కంప్లీట్ గా మనం వాడొద్దు. It should phase out 2040 కల్లా. So that's a very big declaration. If you just see, because India అనేది major portion of its electricity is from coal, right? Isn't it? Unlike other countries. So అలాంటిది if you are phasing it out, then see what is going to happen. Right. So అంత ఆ లెవెల్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బేసికలీ వర్క్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. అంటే అక్కడ నుంచి వర్క్ చేస్తేనే యూ కెన్ అచీవ్ దట్. రైట్. సో దీనికి 2040. సో అది టు అంటే ద ఐడియా ఈస్ బేసికలీ టు కంట్రోల్ దిస్ టెంపరేచర్ రైజ్ అనమాట. 1.5 degrees Celsius ఏదో పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు. సో యూ కాంట్ గో రైజ్ ద బార్ బియాండ్ దట్ 1.5 degrees Celsius. So to do that we are doing this. So from our contribution this is what is happening. So India engages in now central government, if you see, it is giving it has drafted different policies to basically bring them into action. Pradhan Mantri Awas Yojana ani, Swachh Bharat ani, Beti Bachao అని చెప్పేసి ఇవన్నీ these are all schemes, policies of central government. ఇవన్నీ కాంట్రిబ్యూట్ టు దిస్. ఇప్పుడు బేటీ బచావ్ అనేది సస్టైనబుల్ అట్లా అంటున్నారా? యా. సో see each and every policy has different verticals. ఓకే, ఇప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్ అనేది వాటిలో కొన్ని వర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజనలో కొన్ని వర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? one vertical talks about social consciousness, one vertical talks about environmental conscious, one vertical talks about economic. Ante they are comprehensively trying to achieve this sustainable development goals. Sustainable development goals lo manaku 17 unnayandi. 17 goals untayi. Each goal talks about different aspects. Ante oka goal emo hygieneness gurinchi maatladutadi, okati well being gurinchi maatladutadi, okati building sustainability gurinchi maatladutadi. So ee goals anni reach avvalante you have to basically see it in these verticals and then accordingly work. Swachh Bharat తీసుకున్నాం అనుకోండి, is it, now you may ask me a question ki whether is it a part of sustainability? I would say very much yes. Okay. Because see, when your surroundings are not clean, what sustainability are you talking about? So your surroundings should be very much clean, and it will basically make yourself put yourself in a hygiene atmosphere, isn't it? So that is a very much part of sustainability. And it is prolonging your life, it is prolonging your hygieneness, your lifestyle and everything. So that's a part of. So Pradhan Mantri Awas Yojana la kuda ilage they have different verticals, and one of the verticals basically talks about affordable housing. Ante ipudu manaki as a normal commoner manamu ఇప్పుడు if you have to basically live in a comfortable house, people say you need to have AC. Now would that be possible for me who is basically a middle class or below middle class income guy? No, I can't afford an AC. Now don't I have a privilege of experiencing that coolness in my house? No, it is wrong. It is wrong to assume like that. I will definitely have. So Pradhan Mantri Awas Yojana idea is to basically bring that design చేంజెస్ ఇంటూ ద సొసైటీకి. ఏ ఇల్లు అయినా సరే కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఏసీ లేకుండా కూడా చల్లగా ఉంచడానికి ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. సో అట్లా ఎవ్రీ సెక్టార్ ఇఫ్ యు సీ సో ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సస్టైనబిలిటీ నౌ. సో ఇట్స్ అంటే ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆ గ్రోత్ ని సస్టైన్ చేయడం లాంగ్ టర్మ్ వరకు అన్ని ఫీల్డ్స్ లో. అన్ని ఫీల్డ్స్ లో ఇప్పుడు సస్టైనబిలిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ కన్స్ట్రైన్ టు బిల్డింగ్స్ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ నౌ ఇంటూ ఎవ్రీ డొమైన్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఓకే.
ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో, తర్వాత మనీలో, బ్యాంకింగ్లో, ఎక్కడైనా సరే ప్రోడక్ట్లో, ఒక ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయాలన్నా మీరు కమర్షియల్స్ చూడొచ్చు. ఎవరైనా సరే టీవీ కమర్షియల్స్ పెట్టినప్పుడు దే సే ఇట్ ఈస్ అ గ్రీన్ ప్రోడక్ట్. పెయింట్స్ చూసినాం అనుకోండి, పెయింట్స్ దే సే it lasts a longer time for your building, and it has less impact on environment antaru. VOCs, VOCs, less VOC content antaru. So it is part of sustainability. So every product is going sustainable now. So that's what it is. But yes, there are definitely a loopholes. Sustainability అనేది పెద్ద మార్కెట్ అయిపోయింది. సో దాంట్లో you have to be a part of it. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ రిలేటెడ్ ఏదైతే మనకు సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారో వాటిని ఎంతవరకు నమ్మొచ్చు మనం? అంటే కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అనేది మేజర్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టైప్స్లో కానీ, ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్లో కానీ వస్తుంది. ఎందుకంటే వెన్ యూ ఆర్ బేసికలీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అ ప్రోడక్ట్, మీరు ఎంత కార్బన్ ఎమిషన్ చేసినారు అంతే కదా. ఆపరేషన్ టైంలో కూడా ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ బిల్డింగ్, ఎంత కార్బన్ ఎమిషన్. సో అది ట్రాక్ చేయడానికి వాట్ యూ డూ ఇస్ యూ బేసికలీ లుక్ ఎట్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. సో అలాంటప్పుడు యూఆర్ ట్రాకింగ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బర్త్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. సో యూ ఆర్ వెరీ మచ్ డాక్యుమెంటింగ్. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ టు వరీ హియర్ ఈస్, ఆర్ ద డేటా దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ జెన్యూన్. అదొకటే మీరు వరీ కావాలి. ఇఫ్ ద డేటా దట్ యు ఆర్ బేసికలీ వర్కింగ్ ఆన్ ఇస్ జెన్యూన్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్, yes, your carbon footprint assessment is very much reliable, very much genuine atla. So it has very much, ante deeniki pedda it has a very vast information andi to understand. It's interesting and also very much రిక్వైర్డ్ ఇన్ కరెంట్. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ కి ఇది మ్యాండేటరీ ఉంది కదా మన కంట్రీలో, జీరో కార్బన్ ఎమిషన్ అనేది అంటే లేదండి. అంటే ఇండస్ట్రీస్ కి జీరో కార్బన్ ఎమిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ నల్లిఫైయింగ్ ది కార్బన్. అదే ఎఫెక్టివ్ అంటున్నారు. యా, సో that is not there, but definitely there are some reforms that have come in our మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టాండర్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉందనుకోండి, సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ స్టాండర్డ్స్. నో ఆ స్టాండర్డ్స్లో ద రిఫార్మ్స్ హ్యావ్ కమ్ కి యూ హ్యావ్ టు లిమిట్ యువర్ ఎమిషన్స్ ఇన్ సర్టన్ ఫ్యాషన్. ఇండస్ట్రీని బట్టి they have brought some limits. Yes, so that sort of exercise have been made. Yes, but nullifying అనేది ఇంకా ఇంతవరకు కాలేదు. It will take a lot of efforts. అంటే ఆ కార్బన్ ని తీసుకునే చెట్లు పెట్టడము ఏవో రకరకాల అలా నల్లిఫై చేయొచ్చు కదా. చేయొచ్చు. అంటే దట్ ఈస్ వాట్, అంటే బేసికలీ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ equivalent solutions, and every solutions has a byproduct problems. It is there. It is basically a part of our life cycle, right? Isn't it? So afforestation is just not ante afforestation chesi you can do the emissions ante it is not viable, because afforestation చేసినప్పుడు the carbon sequestration అనేది it is not immediate. It will take lot of time. మీరు ఒక చెట్టు తీసుకుంటే డ్యూరింగ్ ఇట్స్ లైఫ్ టైం ఎంత కార్బన్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, it takes lot of time, right? Isn't it? But మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు కార్బన్ ఎమిషన్ ఎంత క్విక్ గా చేస్తారు, జస్ట్ లైక్ దిస్, isn't it? So that you can't basically offset like that. Okay. So that is one of the method. One of the method, yes, definitely one of the method, but it is a time taking method. Okay, but just because you have this kind of method, you can't keep on emitting. So there also you have to limit, right? So emissions anedi first you have to limit, you have to avoid there, then the problem can be sorted in such a fashion. Okay, so further ga you are basically seeing lot of aggressive working on these sustainability aspects. So ippudu normal ga market anta they are saying every corporate offices are adopting this ESG, environment, social and governance antaru. So now by name itself we can basically assess that environment. It talks about environment, social and governance. So majorly what they do is corporate offices, ఏ కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్ అయినా సరే, you take any IT office or any MNCs, they ensure that their building is sustainable building. మీరు ఏ IT ఆఫీస్ అయినా చూడండి, it has minimum sustainability rating.
ఓకే బికాస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఏ ఆఫీస్ అయినా ఏ పెద్ద ఎంఎన్సీ అయినా చూడండి ఇట్ విల్ హ్యావ్ మినిమం సస్టైనబిలిటీ రేటింగ్. ఇది గవర్నమెంట్ రూల్స్ వల్లనా వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవడానికి అంటే బేసికలీ దట్ ఈస్ వాట్ సో అంటే ఇక్కడ ఏంటిదంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ వర్క్స్ లైక్ దిస్. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటింగ్ దెమ్ టు గో అహెడ్ లైక్ దిస్, బట్ దే హ్యావ్ సమ్ ప్రెషర్ ki they have to show some corporate social responsibility, CSR. CSR. So now they are terming now it as ESG. So CSR is now like overly used word and it is now going back ante so now వాళ్ళకి ఏంటంటే that responsibility is there. So atla they are now driving towards these sustainability and all during their design gani occupation gani operation gani they want to show their responsibility. They have to show their responsibility towards the society. So that's how they are going. అంటే ఏ పాయింట్లో మనం దీన్ని గమనించవచ్చు? ఒక ఐటీ బిల్డింగ్ నేను గమనించాను, ఓకే వీళ్ళు ఈ రేటింగ్స్ కోసం ఇలా మార్పులు చేసి ఏసీలు కనపడుతున్నాయి నాకు, ఏ పాయింట్ లో గమనించాలి? ఎక్కువ ఏరియానా ఏంటి? సో అంటే బేసిక్ గా మనకి మీరు అన్నట్టు ఏసీస్ కనిపిస్తున్నాయి, బయటకు చూస్తే బిల్డింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫసాడ్ బిల్డింగ్. హౌ వుడ్ యూ కాల్ దిస్ as a green building? Very much true, but the thing here is sustainability ante it is not just you only talk about the environment, saving environment, but at the same time you don't compromise on your needs and all. Sustainability ante, just to give you a perspective, if I am sitting in this room, okay, now you have to be, I'll say that you have to basically live your lifestyle sustainability or have a sustainability. So that means it doesn't mean I have to remove the AC or lighting from here which uses electricity, okay, and then sit here. After a while I'll be uncomfortable, isn't it? Right. So discomfortness anedi vachestadi. Now is that helping you in any manner? No. Now if I'm sitting in an office, if I'm discomfort, will I be able to work? No, obviously. I need same amount of lighting and certain amount of conditioning around me to work productively. Ante productivity anedi tamper avvadu. Acha, alanti growth kavali. So that is why these ACs. Okay, in such a vast building without ACs you can't provide passive cooling at all. So certain now ACs vaartunnaru mari adenti ante the ACs are manufactured in such a way that the coolants that they are using, అంటే ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా కన్వెన్షనల్ గా ఏసీస్ తీసుకుంటే మనకి CFCs, HFCs ఇవన్నీ ఉంటాయి, మళ్ళీ R12 ఇవన్నీ రిఫ్రిజిరెంట్స్ అన్నమాట. సో దే బేసికలీ హెల్ప్ ఏసీ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ కూల్ ఎయిర్. సో ఆ రిఫ్రిజిరెంట్స్ అనేవి ఇట్ షుడెంట్ పొల్యూట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. Okay, it shouldn't emit the harmful greenhouse gases into environment. So akkada manufacturing daggara control exactly. So akkada manam manufacturing daggara we are trying to control it. In fact we are trying to they are trying to bring in some environmental friendly refrigerants, okay, so that they control these emissions akkada, and then they manufacture and then some ACs kuda ippudu manaki మీరు ACs చూసుకుంటే పాత రోజుల్లా కాకుండా ఇప్పుడు మనకి రేటింగ్స్ వస్తాయి 2 star 3 star అలా ఉంటది. ఆ స్టార్స్ ఏంటివి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సేవింగ్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అబౌట్ ది పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, సో అట్లా గ్రీన్ లేబులింగ్ అని కూడా వచ్చింది. సో మీరు కార్బన్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఇవన్నీ కార్బన్ అసెస్మెంట్, లైఫ్ సైకిల్ అసెస్మెంట్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ ఇవన్నీ చేసినాకనే ఆ ప్రోడక్ట్ బయటికి తీసుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఒక 4 star కంటే 5 star రేటింగ్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ సేవ్ చేయడమే కాదు, ఇట్ ఈస్ మోర్ డ్యూరబుల్ అయితే. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎఫెక్టివ్. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ అట్లా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనర్జీ సేవింగ్ గురించి కాదు. ఓకే, డ్యూరబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. డ్యూరబిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఎక్కువ వాటికి అట్లా, పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. ఓకే, నాకు ఇంకొక డౌట్ ఉంది. ఇది ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ ఉంది కదా, ఇది గవర్నమెంట్ దా సపరేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది? సో బేసికలీ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ అ సపరేట్ బాడీ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ ఐ వుడ్ సే ఇట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజ్. మరి ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ అనే పదం ఉంది కదా, నాకు అదే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. అంటే బేసికలీ ఇవి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఈ కోడ్స్ అన్ని, ఈ స్టాండర్డ్స్, ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని USGBC నుంచి ఇన్స్పైర్ అయి తీసుకున్నవి. అంటే USGBC అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్
గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి. లీడ్ కదా యుఎస్ది, అంటే లీడ్ అనేది ఒక రేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, అంటే అది బోర్డు, అది బోర్డు ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యూఎస్జిబిసి అనేది బోర్డు, సో అది గవర్నింగ్ కౌన్సిలింగ్ అనమాట. సో అక్కడ నుంచి ఐజిబిసి వాళ్ళు తీసుకున్నారు. సో ఈ రేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనకి ఇండియన్ క్లైమేట్కి అనుగుణంగా డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ కాంట్ బేసికలీ టేక్ అ లీడ్ రేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ దెన్ అప్లై హియర్. అక్కడ ఏమంటారు, దే మే సే యూ నీడ్ ఫర్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్. మనలా కాదు, ఇక్కడ ఆర్ సిస్టమ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఇండియన్ సొసైటీకి అనుగుణంగా అడాప్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అందుకని వాళ్ళు ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిలింగ్ అని పెట్టుకున్నారు. So it's nothing to do with the government and all. It's just to say that it is Indian code for green buildings. So that they అందుకని పెట్టుకున్నారు అట్లా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఐజిబిసి అని గృహ అనేది కూడా ఇండియానే అనుకుంటా. గృహ కూడా ఇండియానే. గృహ ఇస్ ఫ్రమ్ టెర్రీ. సో వాళ్ళు ఏంటంటే దీస్ డిఫరెంట్ రేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ బేసికలీ కమింగ్ బికాస్ ఆఫ్ different requirements. అంటే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లెట్ us say ఐజిబిసి నాకు అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు, అంటే టు మై బిల్డింగ్ డిజైన్స్, అంటే నా బిల్డింగ్స్ డిజైన్ ఉంది, నా సైట్ లొకేషన్ ఉంది, ఓకే, ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ ద క్రెడిట్స్ ఐజిబిసి రేటింగ్ సిస్టమ్. సో you can look at some other alternative rating system. Griha చూసుకోవచ్చు, ఆ క్రైటీరియాస్ లో మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ you may attain. So అట్లా అలాంటి ఇది ఉంటది. బట్ రెండిటికి మనకు ఈక్వల్, బట్ యా బోత్ రేటింగ్ సిస్టమ్స్ టాక్స్ మోస్ట్లీ అబౌట్ ది సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ అసెస్మెంట్. అట్లా సైట్స్ గురించి మాట్లాడతారు, ఎనర్జీ గురించి, వాటర్ గురించి, బోత్ టాక్ అబౌట్ సేమ్, బట్ ద అప్రోచ్ విల్ బి డిఫరెంట్. మీరు ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతున్నారు ఒక ప్రాబ్లమ్ కి, సొల్యూషన్ కి, మీరు ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతున్నారు అనేది డిఫరెంట్. అంటే ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. ఓకే, ఇంకా మనకు వీటి రిలేటెడ్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఏమున్నాయి? ఐజిబిసి ఏపీ ఒకటి నాకు తెలుసు, ఇంకా ఏమున్నాయి? అంటే ఐజిబిసి ఏపీ ఈజ్ బేసిక్లీ అక్రిడేట్ ప్రొఫెషనల్ అంటారు. Once you attain the certificate, that means you are eligible to basically work on that, ante assess the building to attain the certification. Energy audits energy audit kaadu, ante you can basically be a sustainable consultant for that project. IGBC. Okay. And in addition to it, it will also గివ్ యూ అ క్రెడిట్. అంటే నేను ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు సస్టైనబుల్ ఐజిబిసి ఏపీ ఉన్నారనుకోండి, మనం ఇద్దరం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఇన్హరెంట్గా ఒక క్రెడిట్ వస్తుంది అనమాట, బికాస్ యూ ఆర్ ఆన్ ద బోర్డ్ విత్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, అండ్ మీకు ఐజిబిసి ఉంది కాబట్టి అట్లా ఒక పాయింట్ ఇచ్చేస్తారు, ఒక పాయింట్ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ప్రాజెక్ట్కి. అట్లా అంటే బేసికలీ దిస్ ఈస్ టు ఎంకరేజ్ పీపుల్ to have the knowledge of sustainability more in the project. Okay. So atla, so then you can basically do some workshops and create the awareness among your stakeholders also. Okay. So IGBC AP anedi, it will help you to basically provide the certification as a support the certification. నాకు తెలిసి డైరెక్ట్ మన ఓన్ గా చదువుకుని డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు. you can there are IGBC wall materials కూడా ఆన్లైన్ లో పెట్టేస్తారు, so you can refer and then crack the exam. Yes. Okay, ఇది కాకుండా ఇంకా ఏం సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేయొచ్చు మనం? అంటే ఇవి కాకుండా you have leadership in, and you have Griha మీరు అన్నట్టుగా, and then you have GemCP now, అసోశామ్ వాళ్ళు పెట్టింది. మోర్ ఆర్ లెస్ ఇవన్నీ సిమిలర్ కైండ్. ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీ ఆర్ యాడింగ్ వెయిటేజ్ టు అవర్ కరికులం అలాంటివి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? అంటే బేసిక్గా టు సర్వ్ ఇన్ ది సస్టైనబిలిటీ ఫీల్డ్, వాట్ యూ కుడ్ డూ ఇస్ you can go through these certifications, okay, and B, you can basically work on certain tools, energy efficient ante building simulation tools gaani, energy climate studio anundi manaki, BIM anundi, Revit anundi. So ivanni different tools entante, if you are familiar with these tools, you can basically assess the building's performance, right? Okay, ante oka building design chesinappudu you may not understand what will be its end usage of electricity or water or whatever it is. So once you simulate these designs in certain tool, then
it will give you the end consumption values. So Okay. based upon that, you can change the designs or alter the design so that you reduce those consumptions Okay. at the end of the day. So that will again give you more understanding of how things work. ఇప్పుడు in that ఈ fashion. టూల్స్ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి, ఓన్గా నేర్చుకోవచ్చా? See, nowadays learning a tool is not a big deal because Okay. YouTube is there. You Okay. know, in fact, most of the tools are giving the demos. అంటే half of Okay. the sessions are given by them only. ఇప్పుడు ఫర్ Okay. ఇన్స్టెన్స్ మీరు ఏదైనా సరే డిజైన్ బిల్డర్ తీసుకోండి, డిజైన్ బిల్డర్ వాళ్ళు సొంతంగా కొన్ని ట్యూటోరియల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు మీకు. రెవిట్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని ట్యూటోరియల్స్, సో డెమోస్ అన్ని ఇచ్చేస్తారు. సో వన్స్ యూ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద ఫండమెంటల్స్, ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ దట్ యూ కెన్ క్యాచ్ అప్ అండ్ దెన్ డూ ఇట్. Okay. యా. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నారు కదా, మీరు ఏ సర్వీస్ ఇస్తారు ఇప్పుడు? అంటే నార్మల్గా సో బేసికలీ ఏ సర్వీసెస్ కోసం మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు బేసిక్గా? సో నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఈసీబీసీ హస్ బికమ్ మ్యాండటరీ ఇన్ ఆర్ జిహెచ్ఎంసీ. అవునవును, వింటున్నాను. సో సో అంటే మీకు బిల్డింగ్ పర్మిషన్ కావాలి అంటే ఈసీబీసీ అప్రూవల్ మ్యాండటరీగా ఉండాలి అనమాట. సో అంటే ఎంత బిల్డింగ్స్కి G+10 కా ఎంత? అట్లా అని కాదండి. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, Commercial బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ కనెక్టెడ్ లోడ్ సర్టన్ ఉందనుకోండి, Right. యూ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ ఈసీబీసీ. okay. అండ్ ఇప్పుడు కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్ కూడా వచ్చింది. సో రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ కూడా ఇఫ్ యూ ఆర్ అబౌవ్ 1000 square meters, 500 square meters. ఓకే. యా. సో యూ హ్యావ్ టు కంప్లై విత్ దిస్. ఓకే. అది మ్యాండేటరీ అవుతుంది, ఇంకా ఇంప్లికేషన్స్ Future-లో వస్తుంది. ఫ్యూచర్లో వస్తుంది. సో అది ఇప్పటి మటుకైతే జిహెచ్ఎంసీ లెవెల్లో వెరీ యాక్టివ్లీ చేస్తున్నారు. సో త్రూ అవుట్ తెలంగాణ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ తెలంగాణ, త్రూ అవుట్ ఇండియా మల్టిపుల్ స్టేట్స్ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్. ఇప్పుడు మీరు పెద్ద తమిళనాడు ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, మల్టిపుల్ Yeah. విల్లాస్, Yeah. అలాంటి వాళ్ళకు ఉంటుందా మళ్ళీ? యా, అవి రెసిడెన్షియల్ కిందకి వస్తుంది. అది So రాదు. అవి అది ఇప్పుడు ఫర్దర్గా దే ఆల్సో హ్యావ్ టు కంప్లై. ఓకే. సో వాళ్ళు కూడా కంప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అట్లా దే హ్యావ్ టు షో ద కంప్లైన్స్. సో ఆ కంప్లైన్స్ చూపించాలంటే ఆ డిజైన్స్ అన్ని సిమ్యులేట్ చేసి నేను అన్నట్టు పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడాలి. ఎంత ఎనర్జీ కన్స్యూమ్ చేస్తుంది ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇది అని చెప్పేసి మాట్లాడాలి. చూపించి వాళ్ళు వాల్యూస్ ఇస్తారండి కొన్ని. అంటే వీటిలో మనకి డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి. ప్రిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్ అని చెప్పేసి, హోల్ బిల్డింగ్ సిమ్యులేషన్ అని. ఎలాగైనా సరే ప్రిస్క్రిప్టివ్ అంటే నార్మల్గా డాక్టర్ మనకి ప్రిస్క్రిప్షన్ ఎట్లా ఇస్తాడో అట్లా మనకి గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. అవి ఫాలో అయ్యి ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్ లైన్ విత్ ద గైడ్ లైన్స్ మీది ఈసీబీసీ సర్టిఫికేషన్ అప్రూవ్ చేస్తారు. ఇఫ్ మీరు అట్లా ప్రిస్క్రైబ్ కాకుండా మీ ఇష్టం వచ్చిన మెటీరియల్స్ వాడి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇంతే లిమిట్లో వాడుతున్నామని చూపించినారు అనుకోండి, అలాగైనా సరే మీకు అప్రూవల్ వస్తుంది. కాకపోతే ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసి అప్రూవల్ తీపించుకొని రావాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ. ఓకే. ఇప్పుడు నేను విన్నంత వరకు అయితే మామూలు చాలా ప్రాజెక్ట్స్లో ఈ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఉంది, అది ఉంది, అప్రూవల్స్లో ఉంటాయి, ఫైనల్గా ఉండవు. ఎస్. మరి వాటికి ఏం యాక్షన్ అంటే బేసికలీ అంటే యాక్షన్ ఇన్ దట్ మైక్రో లెవెల్ అనేది తీసుకోలేదు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకోలేదు ఇంకా. బట్ ఇట్ షుడ్ బేసికలీ బీ దేర్. అంటే మనకి ఏంటంటే నార్మల్గా బయట కంట్రీస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే మీరు రిన్యూ చేసుకోవాలి ఇవి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సర్టన్ డాక్యుమెంట్స్. ఈ ప్రాపర్టీ ఇది అప్రూవల్స్ అయినా కూడా రిన్యూ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సర్టన్ డాక్యుమెంట్స్. ఇక్కడ ఆ సిస్టమ్ లేదు. వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్ దట్స్ ఇట్. కానీ ఇక్కడ కూడా పెట్టాలి. అలాంటివి పెడితే యూనో దేర్ విల్ బీ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూనో చేంజెస్ డెఫినెట్లీ అవి అనేది రావాలి. ఇప్పటివరకు అయితే అవి అల్లే వన్స్ యూఆర్ డన్ దట్స్ ఇట్. కానీ ఇది సస్టైనబిలిటీ లెవెల్లో అయితే ఉంది, కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఉంది. ఈ మన డొమెస్టిక్ లెవెల్లో లేదు ఇంకా. ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్. యా. ఓకే. సో ఇంకా గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ రిలేటెడ్లో మనం గమనిస్తే ఇది ఎంతవరకు అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు? అంటే గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ బేసిక్గా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ అంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే యూనో దే ఆర్ డిఫరెంట్ యూనో స్టేక్ హోల్డర్స్ హు ప్లే డిఫరెంట్ రోల్స్. యూనో అందరూ ఒకేలా ఉండరు. యూనో కాంట్రాక్టర్ వుడ్ వాంట్ టు సేవ్ మనీ, క్లయింట్ వుడ్ నాట్ వాంట్ టు స్పెండ్ మోర్ మనీ. సో దిస్ గేమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. So atla fewer times there will be a compromise on certain projects, but government is taking up certain sustainability standards. Yes, it has. ఇప్పుడు ల్యాండ్ రేట్ ప్రీమియం అయిపోయినప్పుడు ఇవన్నీ అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం కదా.
నో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ సస్టైనబిలిటీ అనేది ఇట్ అడ్రస్ దట్ యునో ల్యాండ్ స్కేర్సిటీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా సస్టైనబిలిటీ ఈజ్ మోర్ వయబుల్ ఓన్లీ టు దట్ సార్ట్ ఆఫ్ యునో వాట్ యు కాల్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ మనం వర్టికల్గా కట్టామనుకోండి, హై రైస్ బిల్డింగ్, it is saving lot of land isn't yes, it, rather than going horizontally. Vertical kelte it will save lot of land. At the same time it can basically have more ante akkade you have a potential of showing sustainability. Ante the rating systems are designed such a way that you have a greater potential to basically show the sustainability there. Okay, so atla they are doing. And in fact what the few rating systems are doing is you know, meeru for instance sustainability lo 5-star rating achieve చేశారనుకోండి, మీకు పర్మిషన్ అంటే ఫ్లోర్ ఏరియా ఇండెక్స్ అనేది FAR అనేది పెరుగుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ కట్టుకోవచ్చు మీరు పర్మిషన్, నార్మల్ పర్మిషన్ కన్నా. సో దాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ అట్లా ఇస్తున్నారు అట్లా. సో జస్ట్ టు ఎంకరేజ్ దెమ్ టు పర్ఫార్మ్ వెల్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఓకే, ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఒకటి మిస్ అయ్యాను. ఇప్పుడు నేను ఒక బిల్డింగ్ చూసిన వెంటనే ఓన్లీ ఏసీ రిలేటెడ్ మాట్లాడాం కదా, ఇంకా ఏవైనా గమనించచ్చా? ఓకే, వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు సస్టైనబిలిటీ వైజ్ అంటే ఇఫ్ యూ walk into a building it will be అంటే ఒక లేమ్యాన్ కి it will be a tough అంటే ఆ నాలెడ్జ్ లేకపోయి వెళ్తే మాత్రం it will be tough. ఓకే, it will be tough. విజిబుల్ చేంజెస్ అయితే ఉండవు. విజిబుల్ చేంజెస్ ఏం ఉండవండి. నార్మల్ కన్వెన్షనల్ బిల్డింగ్ మీరు ఒక గ్రీన్ బిల్డింగ్ పక్కన పెడితే సేమ్ ఉంటాయి. వాళ్ళు వాడిన మెటీరియల్స్ ఇవి, యా, ఓన్లీ దట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డిఫరెంట్ అంతే. బట్ ఇన్ అడిషన్ టు ఇట్ ఇఫ్ యూ సీ సోలార్ ప్యానెల్స్ అండ్ దెన్ మీరు అన్నట్టు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్, ఇవి ఎక్స్టర్నల్ గా చూసి చెప్పొచ్చు దే హావ్ అడాప్టెడ్. బట్ దెన్ అదర్వైజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. అపియరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆర్ లెస్. బట్ yes, additional ga ive and pergolas, if you see any pergolas, and sometimes you can see by the looking at the windows అనేది కంప్లీట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్ విల్ బేసికలీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హీట్ ఆల్సో ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు మనం టింటెడ్ గ్లాస్ కానీ సోలార్ షేడెడ్ విండోస్ చూసామనుకోండి, ఇట్ విల్ స్టాప్ ది హీట్ ఇన్క్రీస్. లైట్ వస్తుంది కానీ హీట్ ఇన్క్రీస్ అనేది రాదు. ఓకే, సో అదొక వన్ ఆఫ్ ది ప్యాసివ్ స్ట్రాటజీ. నేను ఇంకొకటి కూడా విన్నాను ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ లో, ఓరియంటేషన్ రిలేటెడ్. సన్లైట్ మనకు సమ్మర్ లోను వింటర్ లోను వచ్చే ఇంక్లినేషన్ వేరు కాబట్టి సమ్మర్ లో ఏమో అది కట్ ఆఫ్ అయ్యి వింటర్ లో సన్లైట్ లోపలికి వచ్చే ఇలాంటి ఓరియంటేషన్ కూడా పెట్టచ్చు. అలా కూడా ఎనర్జీ సేవ్ చేయొచ్చు. అంటే అది దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ, ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వెరీ మచ్ డిజైన్ ఇన్ టు ది సివిల్ అండ్ దెన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓన్లీ. అంటే వెన్ యూ ఆర్ డిజైనింగ్ అంటే వాస్తు పరంగా కూడా, ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాస్తు బేసికలీ హ్యాస్ దట్ వెరీ ఇన్హరెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఓరియంటేషన్ ఇన్ సస్టైనబుల్ ఫ్యాషన్. అంటే ఎప్పుడైనా సరే లాంగర్ యాక్సిస్ యూ షుడ్ సీ దట్ ద సన్ ఈస్ నాట్ hitting your sun on the major or the larger portion of your building. So that's the main idea orientation ki. You avoid the sun, you know, the exposure of your greater wall to your sun. That's it. Right. So atla what you can do is you can orient your buildings in towards this axis of east and west. You know, that means face your building towards north and south. Okay, so that only oka side మాత్రమే వస్తుంది. And then longer axis ఉన్నప్పుడు you know, your sun if it is going from east and west, your longer axis of your building should be facing north and south, so that exposure అనేది తగ్గుతుంది. And winter లోకి వచ్చేసి what you could do is, winter sun anyway it will not be very intense, okay, but you would want winter sun to penetrate inside, right. Okay, that will become challenge. So akkada entante you can basically give openings towards you know, certain manner that you welcome the direct sunlight. Or you can give certain shadings where you can cut off the direct these things. Or you can take help of a vegetation. You know, ఇప్పుడు మీకు for instance deciduous trees ఉన్నాయి. వాట్ దే డూ, సమ్మర్లో థిక్గా ఉంటాయి చూస్తే లీవ్స్ అన్ని, వింటర్లో వచ్చేసి అన్ని లీవ్స్ అన్ని పడిపోతుంటాయి. సో దట్ ఇప్పుడు మీరు ఆ డెసిడ్యూస్ ట్రీస్ వాడినారు అనుకోండి మీ విండో పక్కన, వింటర్లో మీకు సన్ వస్తుంది, సమ్మర్లో బ్లాక్ చేస్తుంది.
So that will help you in this one. So that is how they basically work on this orientation and all. Okay. ఇప్పుడు దాకా మీకు చెప్పినట్టు సాఫ్ట్వేర్స్ క్లైమేట్ స్టూడియో కానీ డిజైన్ బిల్డర్ కానీ దే హెల్ప్ ఇన్ అసెసింగ్ దిస్ ఓరియంటేషన్ ఆల్సో. ఓకే. యా, సో మీరు ఏ యాంగిల్లో ఓరియంట్ చేస్తే మీ మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఆ సిమ్యులేట్ చేసి చూసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ ఐటరేషన్స్ చేసి అది చూసుకోవచ్చు. ఓకే. సో దట్ విల్ హెల్ప్ అ లాట్. ఓకే. సో ఇంకా సివిల్ ఇంజనీర్స్కి ఏదైనా ఉపయోగపడే విషయాలు సస్టైనబుల్ రిలేటెడ్? సో సివిల్ ఇంజనీర్స్, సో ఐ వుడ్ సే సివిల్ ఇంజనీర్స్కి సస్టైనబిలిటీ అనేది ఇట్ విల్ బీ అ మేజర్, అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఎనర్జీ ఆస్పెక్ట్స్, అంటే ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ కూడా మేజర్ చంక్ ఈస్ ఇన్ బిల్డింగ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, బిల్డింగ్ ఏఈసీ ఇండస్ట్రీ. సో దాంట్లో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద రోల్ ఆఫ్ ది సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్. ఓకే, సో అంటే ఎమిషన్స్ కూడా అవి కూడా సివిల్ ఇంజనీర్స్ చేసే యాక్టివిటీస్లోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి. అవును. ఎందుకంటే వన్స్ ఇఫ్ యూనో ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి అంటే ఇమాజిన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ దట్ యూ పోర్, ఇమాజిన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్కవేషన్ ద డూ, ఇమాజిన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దే యూస్ ఇస్ హై. సో వాళ్ళ రోల్ అనేది మేజర్గా ఉంటుంది దీంట్లో. సో సస్టైనబిలిటీలో దేర్ రోల్ ఈస్ వెరీ వాస్ట్. And civil engineers also has a potential to easily understand the other disciplines compared to any other discipline given in engineering stream. Correct. ఎందుకంటే సివిల్ ఇంజనీర్లో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది కంటెంట్, వాళ్ళు వాటర్ గురించి మాట్లాడతారు, స్ట్రక్చర్ కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడతారు, అండ్ దే టాక్ అబౌట్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్, రోడ్స్ గురించి మాట్లాడతారు, స్టీల్ గురించి, మెటీరియల్స్ గురించి మాట్లాడతారు. సో ఎనర్జీ అండ్ దెన్ మెటీరియల్ మెకానిజం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అ న్యూ థింగ్. సో వాళ్ళకి ద ఓన్లీ ఐడియా దే షుడ్ హ్యావ్ ఈస్ to look at the entire life cycle of any product, given product. ఇప్పుడు మీరు కాంక్రీట్ ఇప్పుడు శాండ్ కాంక్రీట్ అనేది it is very essential, అంటే there is no replacement for these materials. Right. Yet these material, but also at the same time the materials are very intensely looked at because of its carbon emission, embodied energy, and then carbon emission, embodied carbon. So embodied energy and embodied carbon needs to be taught to them or needs to be understood by civil engineers. అంటే ఏంటంటే ఒక మెటీరియల్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రీబార్స్ యూస్ చేస్తాం అనుకోండి, రీబార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే సైట్కి వచ్చేంత వరకు ఎంత ఎనర్జీ ఇన్వెస్ట్ చేసినారు దీని మీద, ఓకే రైట్, ఎంత కార్బన్ ఎమిట్ చేసింది ఇది ఓకే అనేది దే షుడ్ అండర్స్టాండ్. దెన్ ఓన్లీ దే షుడ్ బి దే కెన్ టేక్ డిసిజన్స్ ఆన్ ది సస్టైనబిలిటీ. ఎందుకంటే సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఇఫ్ ఐ సీ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఈవెన్ గ్రీన్ సస్టైనబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా దే యూస్ కాంక్రీట్ వాల్స్ ఎవ్రీవేర్, and somehow they manage to get sustainability. But if you manage that sustainability aspects in the concrete itself, and if you are not అంటే ఈ కాంక్రీట్, ఈ రీటైనింగ్ వాల్స్, ఈ పెద్ద ఈ వాల్స్ అన్ని కంప్లీట్ రీబార్స్తో కాకుండా you try some alternative materials which has less embodied energy, embodied carbon in it, and then go ahead with it. మీరు అంటే at the very fundamental level itself you are reducing lot of this thing kada. So that means your sustainability is performance is more increasing. So building structure ante core and shell alone is a major play what we call contributor to this environment. So adi akkada meeru reduce chesukovali. So civil engineers can basically do a lot in this. So civil engineers should basically work on the materials. Ante once a civil engineer, once he finishes the civil engineer, he can't just pursue his career in structural design and then site engineer or anything else. He can also look at the materials, mechanism, how the materials are manufactured, how concrete technology they say the ratio of cement, water, and this thing, and they also talk about different other materials like limestone and all, which plasticizers and polymers and all. So these why they basically are taught is to look at these very materials by the nature of it, like ante if you remove
say limestone, okay, from the cement, what is the performance? Will it affect? Yes, if it affects. Then okay, if you remove the limestone, what is the environmental performance? Is this much better? Yes, it is much better. Then why don't you provide some alternative to the limestone? Why don't you provide some alternative to the cement? So you have to look at this perspective. So itla work chestane you can provide some, endukante ipudu now you see fly ash bricks antaru, now they are extensively used. ఎక్కడైనా చాలా చూసినా రీసెర్చెస్ జరుగుతున్నాయి మీరు Exactly. అన్నట్టు, కానీ అవి అఫోర్డబుల్ గా లేవు. ఇప్పుడు సిమెంట్ రీప్లేస్మెంట్ కి జియో పాలిమర్స్ కూడా ఉన్నాయి. yes, they are not affordable, very much true, but that is what to bring that to into reality, so you need affordability. So affordability etla testaru, again it is on civil engineers, Right. because you have to find some materials, isn't it? So atla you can do a ఇది lot. కేవలం మెటీరియల్ ఫైండ్ చేయడమే కాదు, అది అడిక్వేట్ గా ఈజీగా అవైలబుల్ గా ఉండాలి. మళ్ళీ ఎక్కడో ఫారెన్ కంట్రీ నుంచి And తెచ్చుకోవాలి. now that is again not environmentally viable. ఎందుకంటే if you are importing material from some other country, you are again Adding carbon footprint. So that way what I would say is civil engineers అనేది scope ఎక్కువ ఉంది rather than other disciplines, and their adaptability also is very high. ఎందుకంటే once you understand these mechanics of the structure itself, it is easy for you to understand the building envelope. Right. See, space management, building envelope అనేది it is not tough. Right. It is easy. Once you work towards it, you will understand it. Right. So that is why they shouldn't limit themselves to this. They have to pursue the other disciplines through experience or through not general awareness. Like ipudu manam interview chestunnamo, you can refer to this, or you refer to some softwares, do some literature study, and the role they can play is vital, I'm telling you. Right. Because ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ హైరార్కీ, క్లయింట్ సైడ్, పిఎంసీ సైడ్, కాంట్రాక్టర్ సైడ్, కన్సల్టెంట్ సైడ్, యూ హ్యావ్ రోల్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేజ్. Right. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ యు ఆర్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఇన్ పిఎంసీ లెవెల్లోను, కాంట్రాక్టర్ లెవెల్లోను, కన్సల్టెన్సీ లెవెల్లోను, ఎవ్రీ లెవెల్ యూ హ్యావ్ అ రోల్ టు ప్లే. సో you are the only person who can bring certain reforms in sustainability, create awareness in sustainability. So ఎక్కువ కార్బన్ మేమే యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ కంట్రోల్ కూడా మీరే చేయాలి, రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మీ మీదే ఉంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ మా మీదే ఉంది. so that is why civil engineers should be very active in this. I basic recently I went to some college and then I gave some lecture on the building information modeling and all. The civil engineers, they seem to be very interested in pursuing their career in civil engineering. Sir, ఏమన్నా postings ఉంటే ఏమన్నా awareness, but why don't you look at so you have a major role to play. Correct. Urban planning law, you have a major role, urban and regional planning law, Right. because no other person will understand as much as you understand water and then their draining points, their flow, the pattern, the landscaping of the structures, that nobody will understand. You Correct. are very much right person to understand it. Correct. So you have a major role to play. Right. Policy making law kuda you have a good role to play. Correct. So why are you only limiting yourself here? Right. So that shouldn't happen with civil engineers, I feel. Okay. So ivanni aggressive civil engineers should take up. Okay. That is there. But unfortunately the market is not in favor of them. Main problem. Yeah, that is also there. That is also a very big drawback for them, because they are not providing good. That is what the perception of civil engineer needs to be changed in our society. I feel that should be there. Yes, That yes. is very much needed. Yes. Yes. ఓకే. సో ఇంకా ఏదైనా చెప్పాల్సినవి ఆలోచించండి. అంటే ఐ థింక్ ఈఎస్జీ ఆల్సో, నేను ఈఎస్జీ గురించి మాట్లాడాను కదా. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ సస్టైనబుల్ గవర్నెన్స్ అనేది సివిల్ ఇంజనీర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు, బికాజ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఎనీ కార్పొరేట్ building infrastructure you take, okay, they have to deal with the operations of it. Okay, once it is done, it is done. Now you have to maintain that building and operate it. రైట్. Now to maintain that building and operate it, what do you need? You need a prerequisite knowledge of how the building or infrastructure is built in the first place, isn't it? Now who has that knowledge? The engineer who designed it. Okay, so now when you have that knowledge, why don't you also involve in the operation and maintenance, I would say. Ante
the entire, if you look at the entire life cycle of a building, అంటే కంటిన్యూ కార్బన్ ఎమిషన్ ఎమిషన్ చేస్తూనే ఉంటుంది త్రూ అవుట్ ఇట్స్ లైఫ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇట్స్ లైఫ్ ఆల్సో, అంటే డెమాలిషన్ చేసినాక కూడా ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ కార్బన్ ఎమిషన్స్. కరెక్ట్. సో వై డోంట్ యూ బేసికలీ see yourself in every phase of the life life of the building, I would say. అది సో ఇప్పుడు మీరు కాంక్రీట్ ఉంది, కాంక్రీట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ లెటెస్ట్ సే ఈ బిల్డింగ్ ఎన్వలప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాంక్రీట్ యూ హ్యావ్ దీస్ మేజర్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ అరౌండ్ యూ. నో డోంట్ యూ థింక్ దీస్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ నీడ్ మెయింటెనెన్స్? అఫ్ కోర్స్ దే డూ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ కట్టేసి వదిలేసినాం అనుకోండి, వర్షం పడుతుంది, ఎండ కొడుతుంది, చలి ఇస్తుంది, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఇట్ విల్ బేసికలీ డిటోరియేట్, ద మెటీరియల్ అనేది డిటోరియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నౌ లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇట్, ఓకే, లెట్స్ సే ఎవ్రీ ఇయర్, ఓకే, వింటర్ తర్వాతనో మాన్సూన్ తర్వాతనో ఇఫ్ యు ఆర్ క్లీనింగ్ ఇట్ అండ్ దెన్ గివింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ కోటింగ్, aren't you prolonging the life of the building? Yes. Of the structure? Yes, you are very much doing it. So if you are doing that and if you see your role in there, you imagine what is your demand then. Right. Your demand will go high. So the market should see that, and also from the student fraternity or aspirants of civil engineers should also see that and observe that. So that is very much there. So ESG lo kuda that is there. So what they basically do is after operation and maintenance anedi facilities management అని చెప్పేసి టీమ్ ఉంటుంది. సో కార్పొరేట్ లెవెల్లో ఇట్ ఈస్ నౌ there. So it is a very elite profession that I would say, facilities management anedi. So every corporate system has this services, facilities management service. They look at the operation and maintenance. They ensure that all the services, all the facilities, amenities work in efficient fashion, and sustainability has come into the picture now. How sustainability are they sustainable? How what is the performance of the building in terms of sustainability? Ante lighting పెట్టేసినారు అయిపోయింది అంతేనా అంటే కాదు. They have to make sure that lighting is providing sufficient lux level or luminance into your space, at the same time consuming as less electricity as possible. Okay. Atla. So now their role has improved. Their role has is very much essential nowadays. సో అక్కడ కూడా మనకి ప్లేస్ ఉంది సివిల్ ఇంజనీర్స్ది. వై ఇజంట్? సో ఆఫ్టర్ డెమాలిషన్ కూడా, ఇప్పుడు డెమాలిషన్ సాల్వేజ్ కాంట్రాక్టర్స్ అని వింటున్నాం ఇప్పుడు మనం. వాట్ దే డూ డెమాలిషన్ టైంలో, దే బేసికలీ డెమాలిషన్ సర్చ్ అ వే దట్ ఒకటేసారి వీ యూస్ టు బేసికలీ డూ ద డెమాలిషన్ లైక్ అ బాల్, యూనో, బాల్ తెచ్చి గట్టిగా కొట్టేసి డెమాలిష్ చేస్తుండే. బట్ ఇక్కడ అట్లా కాదు. ది డెమాలిష్, ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ దిస్ ఆఫీస్ ఇస్ దేర్, లెట్ us assume. So I would not want to demolish it just like that. I don't want to wreck the entire this thing. Recyclable with I would want to remove this LCD. I would want to remove this acoustic absorption material and put it as it is, so that I reuse it again in some other facility or vicinity, so that I don't have to rely on a virgin product of such kind, which is cutting down my emissions and then energy drastically. So atla the role of civil engineers are vast. It is never ending. So that should be there. That identification needs to be there. Yes. And even the syllabus, the curriculum needs to be updated. I see there is update, but the society needs to also catch up with it. So somewhere there is the lag, there is that challenging gap is there. A syllabus importance anedi students daga velladam ledhu, just add ayi exactly. It's there, it's just there. It needs to be there. Yes, as you said. So yes, so civil engineers anedi, civil engineering anedi, it's a very essential role. They have to learn a lot. సో ఐ హోప్ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేసామని అనుకుంటున్నాను. యా అంటే మీరు ఏమన్నా అడగాలనుకుంటే ఇంకా అంతే, నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే అన్ని కవర్ అయ్యాయి సార్. ఓకే, గ్రేట్ అండి. ఓకే, సో ఐ హోప్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్. సో ఫైనల్గా మీ వర్డ్స్లో ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పచ్చు. Yeah, I think so I would want to say that any profession, be it civil engineering or architecture or whatever it is, in fact ante probably I మీకు ఇది కూడా చెప్పాలా అంటే వాళ్ళకి
మాస్టర్స్ ఆపర్చునిటీస్. చెప్పచ్చు. మీరు అంటే ఇప్పుడు సివిల్ వాళ్ళు ఆర్కిటెక్చర్ మాస్టర్స్ కూడా రాయించుకోవాలంటే త్రూ గేట్ వెళ్ళొచ్చు ఐఐటీస్. అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఐఐటీస్ మాస్టర్స్ రాసుకోవచ్చు, సివిల్ ఇంజనీర్స్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, ఆర్కిటెక్చర్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, అర్బన్ ప్లానింగ్ అటు కూడా వెళ్ళొచ్చు, అర్బన్ ప్లానింగ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళ సిలబస్ లో కూడా ఉంటుంది అర్బన్ రిలేటెడ్ లేదా అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ లో అడుగుతారు. ఓకే, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పేపర్ వాళ్ళని అర్బన్ ప్లానింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు, హౌసింగ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. సో నౌ ఐ థింక్ the JNFU, as I said, it is offering a course. ఇప్పుడు రీసెంట్గా డిజైన్ చేస్తున్నాం, అంటే వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ఫైనల్, అంటే ఈసీ మీటింగ్లో అప్రూవ్ అయిపోయింది. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ దిస్ కోర్స్ ఇన్ మాస్టర్స్ ఎంటెక్ ఇన్ ఎనర్జీ, ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ, బిల్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. అది ఐఐటీస్ లో కూడా వచ్చింది, ఉన్నాయి, ఐఐటీస్ లో కూడా ఉంది. నౌ ఇన్ హైదరాబాద్ JNFU is offering it. Okay. So this year, most probably this year it may basically start. So it is a very much a potential course where it can shape up a undergraduate into a sustainability professional. So multidisciplinary, because it is not only talking about the buildings, so it is talking about the built environment. Ante how you can see or implement sustainability in every level of your infrastructure level. So it can be in corporate services, it can be in hospitality, or in buildings, in services, or wherever it is. So that potential, our course ke anta potential undi. So civil engineers can, and they are opening it to other disciplines also. Civil engineer can pursue it, mechanical engineers can pursue it, electrical engineers can pursue it. Okay. Yeah, architects can pursue it, interior designers, so everyone can pursue it. So the content is also designed in such a way that they can easily adapt to it. Okay. So that's the beauty of that course. So alanti courses, if you can pursue, then your understanding of this whole sustainability and environment will broaden. Right. So that will help you to reach your career goals much easier. So that opportunities you should take a lot. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత కూడా నేను గమనించినంత వరకు మీకు ఫారెన్లో కూడా ఈ సస్టైనబుల్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా పోస్ట్ డాక్ రిలేటెడ్ కానీ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఈజీగా దొరుకుతాయి అనుకుంటా ఈ ఫీల్డ్ సైడ్. ఎస్ అంటే సో బేసికలీ when you have some kind of work experience and then some kind of credibility in terms of education, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ మేక్ యువర్ ప్రాసెస్ ఈజీ. ఫుల్లీ ఫండెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి పిహెచ్డీలో, దే వుడ్ వాంట్ యూ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ టీమ్. సో ఎస్ దట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ జర్మనీలో స్టుట్గార్ట్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి ఫ్యూ ఆఫ్ మై కొలీగ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ దేర్ పోస్ట్ పిహెచ్డి. సో ఇలాంటి కోర్సెస్ అనేవి ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ నీడెడ్, బికాస్ ఈవెన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ అమెరికన్ కంట్రీస్ దే proactively work on these. Even akkadi nunchi man ఏదైనా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో కూడా డైరెక్ట్ ప్లేస్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. Yes, you can continue doing research. Yes, so that is there. And even in India kuda most of the universities having a tie up with them, so that student exchange program petkoni they are sending it. So there's so much of proactive work that is happening in these. So I would say it is a great opportunity for everyone, be it in any domain, to come here and then make their place in sustainability and contribute something to the society. And in fact, whatever you do in terms of is a contribution to the country. It's a tangible contribution, I would say. So that is also there. So yeah, I think. Okay, so final words ఏమైనా చెప్తారా? Yeah, so I think what I would say is being in this domain of sustainability, I think it is a very vast platform where it can observe multiple people from different disciplines and domains, and you can come into this platform and play your role, because sustainability is now everywhere. Right, so be it a civil engineer, architect, electrical, mechanical, or anything, we have a major you have a major role to play in this, because India has committed towards the sustainability, so you can play a major part of your role in contributing to the Indian
goals and India's goals and all. Yes. So thank you students for watching, and thank you sir for sharing valuable information with our Thank you. students. Sure. Thank you.